হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। দিস ইজ মেধা। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ভিডিও। আজকে আমরা সপ্তম শ্রেণীর ইংলিশ বইয়ের 2.4 ও 2.5 নিয়ে আলোচনা করব। তো চলো শুরু করা যাক। বি. Suffixes. Write at least 2 words with each suffix on is done for you. প্রত্যেকটি সাফিক্স দিয়ে কমপক্ষে 2টি করে শব্দ তৈরি করো। তোমাদের সুবিধার্থে একটি উত্তর করে দেওয়া হলো। সাফিক্স ওয়ার্ড ক্লাস, এক্সাম্পল ওয়ার্ড, ইয়োর ওয়ার্ডস, ইয়োর সেন্টেন্সেস। অ্যাভেল, দ্য অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ড অ্যাভেলেবল। ইয়োর ওয়ার্ডস, কমফোর্টেবল, ক্যাপেবল। The seat is very comfortable. I am capable of leading my class. তো বাকি যে শখটি আছে এগুলোর অ্যান্সারটি দেখে নিই। ইংলিশ, বি সাফিক্স। এটা বইতে করে দেওয়া আছে, আমি নিচের গুলোর থেকে অ্যান্সারটি বলা শুরু করি। ION, TION, ATION। ওয়ার্ড ক্লাস, কন্ডিশন, রেজাল্ট বা প্রসেস। এক্সাম্পল ওয়ার্ড, সিচুয়েশন। ইয়োর ওয়ার্ডস, action, demolition, realization. 1. Every action has a reaction. 2. The house was rescued from demolition. Before the realization, he was a bad person. IVE, the adjective form of the word active, constructive, communicative. Your sentence, try to do something constructive. We need to learn communicative English. All, IAL, the adjective form of the word cordial. Your words, memorial, formal. Sentence, every year people visit the National Memorial at Shabha. It is a formal way to talk everyone. Why, the adjective form of a word lucky, tricky, sleepy. It is a tricky question. It is looking sleepy. LY, the adverb form of the word quickly, mainly, politely. Mainly we should read them, speak politely. Ness, state বা condition. Example words, politeness. Your words, calmness, brightness. Sentence, I always love the calmness of the starry night. The brightness of the moon is so amazing. US, us. Processing a quality. Virtuous. Your words, courageous, vigorous. He is a courageous police. His vigorous effort or result in this success. FUL, full of, careful, beautiful, April Fool. It is a very beautiful word. Today is April Fool Day. ING, making continuous tense. Writing, making, drawing. Mother is making food for us. Her drawing was so beautiful. (2.5) In pairs বা group, read the following text and fill in the gaps with words from the box. Then share your answers with the whole class. On is done for you. জোড়া পায় তাহলে নিচে অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং নিচের শব্দগুলো নিয়ে শূন্যস্থানগুলো পূরণ করো। তারপর তোমার উত্তর শ্রেণীতে উপস্থাপন করো। বোঝার সুবিধার্থে প্রথম শূন্যস্থানটি পূরণ করে দেওয়া হয়েছে। তো এই যে শূন্যস্থানটি রয়েছে এটা যেন পূরণ করে ফেলি। There are many ways of making newspaper, new word. এখানে এ নম্বরটা পূরণ করা ছিল, আমরা এখানে আর কোনো কিছু করিনি। One important way is using prefixes and suffixes. Prefix and suffix are group of letters added to a root word. A group of letters added to a root or root word. Example, ir, in, irregular, ir plus regular,
is a prefix that makes the root words meaning negative. Unfortunately, anti hyphen climax, emperor, disqualified, etc. are some examples of prefixes. On the other hand, a group of letters added to the end of the root words are called suffix. For example, less in helpless is a suffix. Other commonly used suffixes are ly, commonly ion, promotion, ness, kindness, full, helpful, hopeful. Both prefixes and suffixes change the meaning of the root words definitely, including changing part of speech. E.G.Res is an adjective, enrich is a verb, making opposite easy, real, unreal, meaning etc. Affixation is a fun way of increasing our vocabulary, isn't it? তো আজকে আমার ক্লাসটা ছিল এই পর্যন্তই। আশা করছি আমার ভিডিওটি দেখে তোমরা অনেকে উপকৃত হবে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তবে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবে। ধন্যবাদ।